What is up, guys? Welcome back. Today we're going to be showing you how to clean out this pond outside. I don't know what it's called, where you keep your fish. But yeah, it's very dirty. My cousin's already doing it, so we're just going to go look and yeah, see how he's doing it. So let's go. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਂਡ ਫਿਸ਼ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਸ਼ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ orange ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਪਾਉਣਾ। ਕੱਢਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਪ ਨਾਲ? ਪੰਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ। ਮਰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖਰਾਬ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੋ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਆ ਪੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਢੇ। ਪੰਪ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਪ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਓ ਕਿੱਡੀ ਆ। ਰੈਡ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬੀ ਸਨੀ ਬੀ। ਲੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ। So sad. Idhar dekho, look at this. How many bees? I don't want to get stung. I got stung on the cheek once and I was like 8 years old, probably younger. I was crying bare. I had a queen makia, so it helps with farming and everything, all the vegetables. Look at these. I don't want to get too close because I'm gonna die. Actually, we have Zoom. Why would we get close? Look. 10 डब्बे रखे हुए हैं honey bees.
कुछ नहीं कहते नाले इन्हें नेड़े खड़ा मैं should I get near it? Okay, go. Hopefully I don't get stung. Okay, that's enough. Again, strawberries. Huge garden. इतना कुछ लग गया है ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਵੇ ਫਿਰ ਕੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਲ ਦ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਹਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬਲੂਬੇਰੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਲੂਬੇਰੀ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ Very good. You should walk at least 10,000 steps a day. Try to keep that as a goal. Good healthy. Burns 300 to 400 calories probably. So if you're watching this video, finish the video. After watching this, go on a walk and take your family with you. Get it going. And yeah, by the end you won't be able to see the house. तुमको नहीं देखना है तो मैं समझाऊँ okay it's very hot. It's like 34 degrees right now. It's cloudy but it's hot, humid. Let's go. Okay, up end पे पहुंच गया and there's water here for some reason. I don't know what's going on. I think it disconnected actually. Let me put this back in. Let me disconnect it from here. Hold up. Okay, so I tried. As you can see, it didn't go so well. I'm all wet now. My feet are wet. Look at this. My face is wet. Let's see if I can try it again. If not, then I'm gonna have to give up and tell someone else to do it. So bend it here. पाइप छोटी है पता नहीं all the way back. Okay. Then I think it's fine. It's leaking a little bit here. That's a lot better than before. Let me try again. Nice, perfect. Oh, we didn't need help. We did it ourselves. Look. No more leak. Nice. Now the water is dripping from everywhere. Perfect. Nice, let's go. मेरी हेल्प करना आगे से पर I didn't need help. मैं मासी ने फोन करके पूछ रही थी कि मैं करना. So let's go. Okay, so we'll see you guys in the next video. Thanks for watching and peace.